ഈ മാസം നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ലാർജും കുറച്ച് മിഡ് ക്യാപ്പുമാണ്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ITC ആണ്. നമുക്കറിയാം കുറേ ഒരു 1 ഇയർ ബാക്കിൽ വളരെ ഒരു 5-6 വർഷമായിട്ട് വലിയ മൂവ്മെൻ്റ് ഇല്ലാതെ കിടന്ന ഒരു ഷെയറാണ് ITC. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് 1 ഇയർ ആയിട്ട് കുറച്ച് നല്ല മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. മെയിനായിട്ട് അവരുടെ 4 ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട്. ടൊബാക്കോ, അതുപോലെ FMCG, പിന്നെ ഹോട്ടൽസ് ആൻഡ് പേപ്പർ പ്രോഡക്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഡീമർജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രപ്പോസൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് സമയമെടുക്കും, പക്ഷെ അത് അങ്ങനത്തെ ഓരോന്നും അവർ ആ വാല്യൂ ക്രിയേഷൻ പോലെ 4 ഡിവിഷനും ഓരോന്നായിട്ട് ഡീമർജ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഹോട്ടൽസാണ് പ്രപ്പോസൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതുപോലെ FMCG നമുക്കറിയാം, ഈ ആശീർവാദ് ആട്ട, അതുപോലെ ബിസ്ക്കറ്റ്സ്, അതുപോലത്തെ ഒക്കെ ബ്രേക്ക് ഈവൻ ആയി കഴിഞ്ഞു, ചെറിയ പ്രോഫിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു. മുമ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ടൊബാക്കോ ബിസിനസ് ആയിരുന്നു അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ബാക്കിയൊക്കെ ബ്രേക്ക് ഈവനോ അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ആയിരുന്നു. അപ്പം ആ ഡിവിഷനൊക്കെ പ്രോഫിറ്റ് ആയി തുടങ്ങി. ഈ ടൊബാക്കോ ബിസിനസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ജനറലി അതൊരു ലോ പിയിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്. കാര്യം നമ്മൾ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ലീവർ, കോൾഗേറ്റ് പാം ഓയിൽ അതൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം ഹൈ പി ആണ്. FMCG ജനറലി ഇന്ത്യയിൽ ഹൈ വാല്യൂഷനാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു ടൊബാക്കോ ബിസിനസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ജനറലി ലോ വാല്യൂയിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോന്നും ഡീമർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ അതർ ബിസിനസ്സും നല്ല പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതൊരു ഈ ലെവലിൽ നമുക്ക് വാല്യൂ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ, വാല്യൂ ഒരു ബൈ ആണ്, അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. അതുപോലെ നല്ല ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്ന കമ്പനിയാണ്. കാര്യം അവരുടെ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ആൾമോസ്റ്റ് 80% അവർ ഡിവിഡൻഡായിട്ട് പേ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാര്യം ക്യാഷ് റിച്ച് കമ്പനിയാണ്. അവർ ക്യാഷ് വലുതായിട്ടൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഈ ഹോട്ടൽ ബിസിനസ്സോട് ഡീമർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫുൾ FMCG ആകുമ്പോൾ ക്യാഷൊന്നും വലിയ രീതിയിൽ ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു നല്ല ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്ന കമ്പനിയാണ്, നമുക്ക് മേടിക്കാവുന്നതാണ്. നോക്കുകയാണെങ്കിൽ AB ക്യാപിറ്റൽ, ആദിത്യ ബിർള ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് കമ്പനിയാണ്. അവർക്ക് ആദിത്യ ബിർള AMCയിൽ സ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, ഓൾമോസ്റ്റ് 50% സ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഇൻഷുറൻസ് ബിസിനസ്, ലോൺസ്, ഹോം ലോൺ, അതുപോലെ പേഴ്സണൽ ലോൺ എല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുമല്ല ഈ ഗ്രൂപ്പ് ആദിത്യ ബിർള ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ചെയർമാൻ കുമാരമംഗലം ബിർള പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഗ്രോത്തിന് ഏറ്റവും സപ്പോർട്ടുള്ളത് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസാണ്. അപ്പോൾ അവർ കൂടുതൽ അതിലാണ് ഇപ്പോൾ അവർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മേജർ ഗ്രൂപ്പ്സ് എല്ലാം ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. കാരണം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒരുപാടുണ്ട്. കാരണം ജനറലി ഒരു എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രോത്ത് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ടറാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ്. അപ്പോൾ അത് നല്ല കമ്പനീസൊക്കെ നല്ല റിട്ടേൺ കൊടുക്കും. ഈ ഒരു നമ്മൾ 6 months വീലാണ് കൊടുത്താലും ഒരു ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം നല്ല റിട്ടേൺ കൊടുക്കുന്ന കമ്പനീസാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ്, അതുപോലെ കമ്പനീസ്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ നല്ല കമ്പനി, അതായത് എല്ലാ ബിസിനസ്സുണ്ട്. ഇൻഷുറൻസ്, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ്, ലോൺസ്, അതുപോലെ എല്ലാ ടൈപ്പുള്ള ബിസിനസ്സുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് ആദിത്യ ബിർള AB ക്യാപിറ്റൽ. നമുക്ക് മേടിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഗ്ലാക്സോ ഫാർമ, മുമ്പ് GSK ഫാർമ എന്നായിരുന്നു, അപ്പം ഗ്ലാക്സോ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ പാരന്റ് കമ്പനിയുടെ ഒരുപാട് പ്രോഡക്ട്സ് ഇപ്പോൾ അവർ ഇന്ത്യയിൽ അവർ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാര്യം ബാക്കിയുള്ള മൾട്ടിനാഷണൽ നല്ല കമ്പനി അബൌട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഭയങ്കര നല്ല റിട്ടേൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷമായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ഒരു സബ്ഡ്യൂഡ് ആയിരുന്നു കുറേ വർഷമായിട്ട്, കുറച്ച് അഗ്രസീവ് അല്ലായിരുന്നു മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ അവരുടെ പാരന്റ് കമ്പനിയുടെ പ്രോഡക്ട്സ് കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നല്ലൊരു റവന്യൂ വിസിബിലിറ്റി ഉള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫാർമയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജനറലി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഫാർമ സെക്ടർ കുറച്ച് ബുള്ളിഷാണ്. ഒരുപാട് കമ്പനീസ് നല്ല അക്യുമുലേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്, അപ്രിസിയേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ നല്ല കമ്പനിയാണ് ഗ്ലാസ്കോ. വലുതായിട്ട് ഒരു സബ്ഡ്യൂഡ് ആയിരുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയൊരു നല്ലൊരു ഗ്രോത്ത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, നമുക്ക് മേടിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പവർ സെക്ടർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം നല്ലൊരു മാർക്കറ്റാണ്. ലാസ്റ്റ് ഒരു 6 months ആയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിട്ടേൺ കൊടുത്ത ഒരു സെക്ടറാണ് പവർ സെക്ടർ. അപ്പോൾ അതിലൊന്ന് CESC, ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ഉണ്ട്, മെയിനായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് കൽക്കട്ടയിൽ. പഴയ RPG ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കമ്പനിയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോഴും വലിയ ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ വന്നിട്ടില്ല കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ബാക്കിയുള്ള പവർ കമ്പനീസൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ. ഇത് അത്ര ദൂരം റിട്ടേൺ വന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഇനി നല്ല റിട്ടേൺ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ്, നമുക്ക് ഈ ലെവലിൽ മേടിക്കാവുന്നതാണ്. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് JM ഫിനാൻഷ്യൽ ആണ്. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം IPOയുടെ സെക്ഷനാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരുപാട് IPO വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വർഷവും ഒരുപാട് കമ്പനീസ് IPO ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം ഈ JM ഫിനാൻഷ്യൽ എല്ലാ IPOയുടെ ലീഡ് മാനേജേഴ്സാണ്, മെയിനായിട്ട് അവർ ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ബ്രോക്കിംഗ് ആമുണ്ട്, പിന്നെ അസറ്റ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ അവർ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ രീതിയിലും ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസിലുള്ള ഒരു ഒന്നാമത്തെ കമ്പനിയാണ്. മെയിൻലി ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ ഈ IPO അതുപോലത്തെ ഇതിലൊക്കെ ഒന്നാമത്തെ മേജർ പ്ലെയറാണ്. അപ്പോൾ ഈ കൂടുതൽ IPOs ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ JM ഫിനാൻഷ്യൽ പോലുള്ള കമ്പനീസൊക്കെ നല്ല റവന്യൂ വരുന്ന ഒരു ടൈമാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മേടിക്കാവുന്നതാണ്. മുമ്പ് 180 വരെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ അത് നല്ല ഇറങ്ങി. ഇപ്പോൾ ഒരു 100 ലെവലിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഷോർട്ട് ടൈം 120 വരെയൊക്കെ പോകാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബുൾ മാർക്കറ്റിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ
ഇത് അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടുന്ന ഒരു ഷെയറാണ്. ഡിസംബർ മാസത്തിൻ്റെ റെക്കമെൻഡേഷനാണ്. നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ HDFC ബാങ്ക് ഒരു ആ ലെവലിൽ തന്നെ നിൽപ്പുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിട്ടേൺ കൊടുത്തത് ബാൽമെല്ലാറിയും അതുപോലെ സെൻസാർ ടെക് ലൂപ്പിനായിരുന്നു. ബാൽമെല്ലാറിന് നല്ല കയറിപ്പോയി. നമ്മൾ 170 റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത് ഏകദേശം 260 വരെ അത് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ സെൻസാർ ടെക് നല്ല അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ കഴിഞ്ഞ മാസം ഏകദേശം 7% റിട്ടേൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിഫ്റ്റി നിയർലി 4.4% ആണ് റിട്ടേൺ കിട്ടിയത്. പിന്നെ നമ്മളിപ്പം ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് NFO നടക്കുന്നുണ്ട്. DSP മൾട്ടി ക്യാപ് ഫണ്ട്. മൾട്ടി ക്യാപ് ഫണ്ട് നമുക്ക് അറിയുന്ന പോലെ മിനിമം 25% ലാർജ് ക്യാപ്പ്, മിഡ് ക്യാപ്പ്, സ്മോൾ ക്യാപ്പിൽ മിനിമം 25% ഹോൾഡ് ചെയ്യണം. ഓവറോൾ 75% ഇക്വിറ്റിയിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യണമെന്നാണ് അതിൻ്റെ നോംസ്. അപ്പോൾ അത് DSPയുടെ ആണ് നടക്കുന്നത്. NFO തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു, 22 ക്ലോസ് ചെയ്യും. പിന്നെ സുന്ദരം മൾട്ടി അസറ്റ് അലോക്കേഷൻ ഫണ്ടിൻ്റെ NFO നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ജനറലി ഈ കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൗൺ വന്നിട്ടാണ് ഈ മൾട്ടി അസറ്റ് അലോക്കേഷൻ ഫണ്ട് കുറച്ച് ഫേമസ് ആയത്. കാര്യം നമ്മൾ ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ വന്ന് മാർക്കറ്റ് ഒരു മാസം കൊണ്ടൊന്ന് 40% കറക്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പം എപ്പോഴെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രൈസിസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതർ അസറ്റ്സ്, ഡെറ്റും അതുപോലെ ഗോൾഡൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല ഒരു ബാലൻസ് വരും. അപ്പോൾ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസറ്റ് അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഒരുപാട് ഫണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ മൾട്ടി അലോക്കേഷൻ ഫണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ NFOയിൽ തന്നെ നമുക്ക് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഒരു ഫണ്ടിൻ്റെ കൂടെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ ഒരു NFO വരുന്നുണ്ട്, സുന്ദരം മൾട്ടി അസറ്റ് അലോക്കേഷൻ ഫണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ ഇക്വിറ്റി, ഡെറ്റ്, അതുപോലെ മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്, ഗോൾഡ് എല്ലാത്തിലും അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ NFO തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ 19th വരെ അതുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പറഞ്ഞ നമ്പറിൽ വിളിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാപ്സ്റ്റോക്സിൽ വരാമെന്നാണ്. നമുക്ക് ഈ NFOയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സാറ്റർഡേ 20-ാം തീയതി NSE BSE ഒരു സ്പെഷ്യൽ ട്രേഡിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ 2 ടൈമിംഗ് ആണ്. ഒന്ന് നമ്മുടെ നോർമൽ മാർക്കറ്റ് പോലെ നമ്മൾ 9 മണിക്ക് പ്രീ ഓപ്പൺ തുടങ്ങും, 9:04 തൊട്ട് 10 മണി വരെ ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ റിക്കവറി സൈറ്റിലോട്ട് മാറുന്നുണ്ട് 11:30-ക്ക്. അപ്പോൾ 11:30 to 12:30 വരെ ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് രാവിലെ 9:15 to 10-ഉം 11:30 to 12:30 എന്ന് പറഞ്ഞ 2 സെഷനാണ് ട്രേഡിംഗ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്. പിന്നെ നമ്മൾ വാട്സാപ്പിലും അതുപോലെ മെയിലിലൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് മൺഡേ ഓർ ട്യൂസ്ഡേ അയച്ചു തരാം എല്ലാവർക്കും. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു നക്ഷൽ എന്ന് പറയുന്നത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോഴാണ് നെക്സ്റ്റ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവരിബഡി. 2024 എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഫിനോമിനൽ ഇയർ ആയിരുന്നു. നമ്മുടെ നിഫ്റ്റിയും സെൻസെക്സ് ഒക്കെ ഏകദേശം 20% കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ശരിക്കുള്ളൊരു മാർക്കറ്റ് പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബോർഡർ മാർക്കറ്റിലായിരുന്നു. നേരത്തേക്ക് നമ്മൾ നിഫ്റ്റി സെൻസെക്സ് എല്ലാം കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് സെലക്റ്റീവായിട്ട് കുറച്ച് സ്റ്റോക്സ്, നിഫ്റ്റിയിൽ തന്നെ വെയിറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന റിലയൻസും HDFC ബാങ്കൊക്കെ നല്ല വെയിറ്റേജുള്ള സ്റ്റോക്സാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റാലി അല്ല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം കണ്ടത്. ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി ബ്രോഡ് ബേസ്ഡ് റാലി. ഇൻ ദ സെൻസ് നമ്മൾ മിഡ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ലൈനിലുള്ള ഒരു 30 ഷെയറോ 50 ഷെയറോ അല്ല, നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലൈനായിട്ട് വരുന്നത് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ കുറഞ്ഞ സ്റ്റോക്സ്. അത് ഏകദേശം ഒരു 38% കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സ്മോൾ ക്യാപ് സ്റ്റോക്സ് ആകട്ടെ അതിനെക്കാട്ടി കുറച്ചുകൂടെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ കുറഞ്ഞ ഷെയർസ് അറൗണ്ട് 47-48% കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നിഫ്റ്റി 20% കയറിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിഡ് ക്യാപ്പും സ്മോൾ ക്യാപ്പും ഒക്കെ ഫിനോമിനലായിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം കയറിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നാച്ചുറലി നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം മാർക്കറ്റ് ഇത്രയും കയറി, ഈ വർഷത്തെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു വളരെ ബ്രോഡ് ബേസ്ഡ് റാലി ആയിരുന്നു. ഇതിനിടയ്ക്ക് രാവിലെ കാർത്തികമായിട്ട് സംശയം, കാർത്തിക് പറഞ്ഞു സാർ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഈ പെനി സ്റ്റോക്സിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. പെനി സ്റ്റോക്സ് എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 1 രൂപ 2 രൂപയൊക്കെ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി സ്റ്റോക്സ് ഉണ്ട്. ഈ 1 രൂപ 2 രൂപയൊക്കെ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അതിനൊന്നും ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഇല്ലാത്ത സ്റ്റോക്സാണ്. പക്ഷേ ഇതൊരു ശരിക്കുള്ളൊരു ബുൾ മാർക്കറ്റാണ്. ബുൾ മാർക്കറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളതെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഇതിനിടയ്ക്ക് ഷാർപ്പ് കറക്ഷൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ബുൾ മാർക്കറ്റിൽ തുടങ്ങി നമ്മൾ ഒരു 20-30% ഒക്കെ ആവണ സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഈ സ്മോൾ ക്യാപ്പും ഈ പെന്നി സ്റ്റോക്സ് എല്ലാം കയറിയിരിക്കുന്നത്.
ഈ പെനി സ്റ്റോക്സിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്നോട് തന്നെ ഒരു ക്ലയൻറ്റ് ചോദിച്ചായിരുന്നു, രാജേന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ ഒരു 3 രൂപ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്കൊരു റെക്കമെൻഡേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് കയറുമെന്നാണ് പറയുന്നത്, എന്താ അഭിപ്രായം? ഞാൻ സാർ അതിനകത്തൊന്നുമില്ല, എല്ലാം വെറും മാനിപ്പുലേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു, അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം പുള്ളി പറഞ്ഞു ഇല്ല, ഞാൻ അതെന്തായാലും മേടിച്ചു, 2 ലക്ഷം ഷെയർ എന്തോ മേടിച്ചു, അത് 8 രൂപയ്ക്ക് എന്തോ ആയി, അത് കൊടുത്തു. അപ്പം ഈ പെനി സ്റ്റോക്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിട്ടേൺസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുതലാണ്. നമ്മൾ ഒരാഴ്ച 2 ആഴ്ച 3 ആഴ്ച കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ 3 ഇരട്ടി 4 ഇരട്ടി ആവും. അതേപോലെ റിസ്ക്കും അതുപോലെ ഇരിക്കും. കാര്യം ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വിൽക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല, ഡൗൺവേർഡ് സീലിംഗ് അടിച്ച് താഴോട്ട് വരും. അപ്പം ഞാനൊരു കാരണവശാലും പെനി സ്റ്റോക്സിലൊന്നും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ആരുടെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യില്ല. അഥവാ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങണമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ക്ലിയറായിട്ട് ഒരു ധാരണ വേണം. ഒരു പെനി സ്റ്റോക്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒത്തിരി പൈസ കിട്ടി കഴിയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പൈസ കിട്ടി, പൈസ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദി ഓണർഷിപ്പ് ഫോർ ദാറ്റ്. കാര്യം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കമ്പനീസാണ്. പക്ഷേ അതല്ലാതെ തന്നെ നല്ല മിഡ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്സും നല്ല സ്മോൾ ക്യാപ് സ്റ്റോക്സും ഒക്കെ ഫണ്ടമെൻറ്റ്സ് ഉള്ള സ്റ്റോക്സ് എല്ലാം നല്ല ഫിനോമിനലായിട്ട് നമുക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് ഈ 2024 നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വരാൻ പോകുന്ന റിസ്ക്കുകളെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാർക്കറ്റ് വാല്യുവേഷൻസാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ നിഫ്റ്റിയുടെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ വാല്യുവേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 17 ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കഴിഞ്ഞ 30 വർഷം എടുത്തിട്ട് നിഫ്റ്റിയുടെ പി നമ്മൾ ആവറേജ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 17 പിയിലാണ് നിഫ്റ്റി ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ചിലപ്പോൾ 11 പിയും 10.5 പി വരെ പണ്ട് അർഷദ് മേത്ത കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്രാഷിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹൈ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അടുത്ത ഇടയിൽ ഓർമ്മയുള്ളത് 29 പി ആണ്, അത് 2008 ബൂമിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 17 പി ആണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് 21.5 22 പിയിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിഫ്റ്റി 21,000 ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ അത് 22,000 ആയിരുന്നു. വെച്ചാൽ ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഒരു 1000 പോയിൻറ്റ്സോളം നിഫ്റ്റി കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് 21 പി ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ അത് 22 പി. അപ്പോൾ വാല്യുവേഷൻസ് ശകലം കൂടുതലാണ്. പക്ഷേ വാല്യുവേഷൻസ് കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പം ഇന്ത്യ ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസീവ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ് റൈറ്റ് നൗ. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ചാൽ റെക്കമെൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമുക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ചില ചെറിയ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ കാണും ചിലപ്പോൾ നല്ല വാല്യുവേഷൻ ഉള്ളത്, പക്ഷേ മേജർ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാല്യുവേഷൻ ഉള്ളത് ഇന്ത്യയാണ്. പക്ഷേ വാല്യുവേഷൻസ് ഇത്രയും വാല്യുവേഷൻസ് ഇന്ത്യക്ക് കൊടുക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? ഇന്ത്യ ഈസ് ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് എക്കോണമി ഇൻ ദ വേൾഡ് വിത്ത് ഈ വർഷം തന്നെ ഒരു 7% GDP ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് എക്കോണമിയാണ്. നമ്മളെ കമ്പനികളൊക്കെ നല്ല ഏർണിങ്സും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ വർഷം വി ആർ എക്സ്പെക്ടിങ് അറൗണ്ട് 20% ഏർണിങ്സ് ഇൻ ഗ്രോത്ത്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കമ്പനികളുടെ പ്രോഫിറ്റ്സ് കമ്പൈൻഡ് പ്രോഫിറ്റ്സ് 20% കയറുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഇത്രയും വാല്യുവേഷൻ ആൾക്കാർ കൊടുക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായിരിക്കുന്നത്. അപ്പം എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹൈ വാല്യുവേഷൻസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കുള്ള റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ഈ കറക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ വളരെ ഷാർപ്പായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നവംബറിൽ ഒരു കറക്ഷൻ വന്നു, ഒരു 2 ദിവസം കൊണ്ട് ഏകദേശം 10,400-500 പോയിന്റ് നിഫ്റ്റി വീണ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു കറക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. ഇപ്പോൾ കറക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന ടൈമിൽ ഈ മീഡിയം സ്മോൾ ക്യാപ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ താഴോട്ട് വരാനുള്ള ചാൻസസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 2024 കാര്യം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2023 മിഡ് ക്യാപ്പും സ്മോൾ ക്യാപ്പും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഔട്ട് പെർഫോം ചെയ്തു. പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ 2024 നമ്മൾ ഈ മിഡ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്സിലൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല പൈസ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ്പോഷർ വന്നിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഫണ്ടമെൻ്റലി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ലാർജ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്സിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് മാറുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. 2 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. റിലേറ്റീവായിട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാർജ് ക്യാപ്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തിട്ടില്ല. ഫോർ ഇഫ് യു ടേക്ക് റിലയൻസ് ആണെങ്കിൽ ഓൾ ടൈം ഹൈ ഒന്നും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോയിട്ടില്ല. അതുപോലെ ഫ്രണ്ട് ലൈനുള്ള ഒത്തിരി സ്റ്റോക്സ് ഇപ്പോൾ L&T എല്ലാം ഒത്തിരി കയറി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പല വെയിറ്റേജ് ഉള്ള സ്റ്റോക്സും ഓൾ ടൈം ഹൈ കട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ടില്ല. രണ്ടാമത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വേൾഡ് ഓവർ കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ US ഫെഡറൽ റിസർവ്സ് ഒക്കെ റേറ്റ് ഹൈക്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ US-ലൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വെൻറ്റ് ആസ് ഹൈ ആസ് മേ ബി 5% വരെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ട് US-ലേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് 1.5%-ലൊക്കെ നിൽക്കാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ US-ലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് FIs ടെൻഡ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ US മണി മാർക്കറ്റ്സ്. കാര്യം അവർക്ക് റിസ്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് 5% കിട്ടുകയാണ്.
അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഹയർ റിട്ടേൺസ് കിട്ടും. ബട്ട് ദർ ഈസ് ഓൾവേസ് എ പ്രോബ്ലം ഓഫ് റുപ്പി ഡിപ്രീസിയേഷൻ. അപ്പോൾ അവരിവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് 10% അവർക്ക് റിട്ടേൺസ് കിട്ടിയിട്ട് റുപ്പി ഒരു 5% ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ നെറ്റ് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന 5% ഉള്ളൂ. അപ്പം US ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറയുമ്പോഴത്തേക്കാണ് പൈസ എമർജിങ് മാർക്കറ്റ്സിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു വർഷം ഫെഡറൽ റിസർവ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഈ 4.75 ഹൈ റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതൊരു 4-5 ടൈമായിട്ട് 0.25 ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഈ ഇയർ എൻഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് മേ കം ടു അറൌണ്ട് 2.53% എന്നുള്ളതാണ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ. ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നത് ഇൻഫ്ലേഷൻ കുറഞ്ഞിട്ടില്ല, അപ്പം ഇനി മാർച്ചിൽ കട്ട് ഉണ്ടാവും, അതേ മെയ്യിലും ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ കുറച്ച് ആശങ്കകളുണ്ട്. എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ ഉറപ്പായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇത് പീക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് കുറയും. ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് കുറയുമ്പോഴത്തേക്ക് FI മണി വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫ്ലോ ഇൻ ടു ഇന്ത്യ. ഇപ്പോൾ FI മണിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം FIs ബിഗിനിങ്ങിലൊന്നും അത്ര ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഇടയ്ക്ക് ഒരു കുറേ സെല്ലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈവൻ ദേ ഹാവ് പുട്ട് ഇൻ $20 billion ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ, ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്. അതേസമയത്ത് പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല, നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ FI ഫണ്ട് ഫ്ലോ. ഒരുപാട് ന്യൂ അക്കൗണ്ട്സ് ഒത്തിരി ഓപ്പൺ ആവുന്നുണ്ട്. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലേക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ നമുക്ക് പൈസ വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം വെദർ FI സ്റ്റാർട്ട് സെല്ലിംഗ് ഓൾസോ അവർ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഹാവ് സഫിഷ്യൻറ്റ് മണി ടു കൗണ്ടർ FI സെല്ലിംഗ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മാർക്കറ്റിൽ FI സെല്ലിംഗ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത കാര്യം. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിലെ ഇൻഫ്ലോ അതുപോലെയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം, ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് 2023, in 2022 FI sold around 17 billion worth of Indian stocks. അന്ന് മാർക്കറ്റ് കാര്യമായിട്ട് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് വീണിട്ടോ പൊട്ടിയിട്ടോ ഒന്നുമില്ല. കാര്യം ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് പമ്പ്ഡ് ഇൻ $27 billion അത്രയും വെർത്തായിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ FIs നാളെ വിൽക്കുകയോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു പേടിയില്ല. പക്ഷേ FIസിൻ്റെ ബൈ 2024 വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദാറ്റ് വിൽ ബി എൻ അഡീഷണൽ ബൂസ്റ്റ് ഫോർ അവർ മാർക്കറ്റ്സ്. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇത് തന്നെ മാർക്കറ്റ് നന്നായിട്ട് കയറാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇനി FIs ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ വിൽ നെവർ ഗോ ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ സ്മോൾ ക്യാപ്സ് ഓർ മിഡ് ക്യാപ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നിഫ്റ്റി 50-യിലുള്ളതോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൻസെക്സിലുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ നിഫ്റ്റി നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് 50 അല്ലാതെ പിന്നെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷനുള്ള 50 ഷെയർസ് അതിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 2024 ഒരു സ്ട്രാറ്റജി, നമ്മളൊരു ചേഞ്ച് ഇൻ സ്ട്രാറ്റജി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഈ സ്മോൾ ക്യാപ്പും മിഡ് ക്യാപ്പിലൊക്കെ ഉള്ള എക്സ്പോഷർ നമ്മൾ കുറച്ചിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രണ്ട് ലൈൻ സ്റ്റോക്സിലേക്ക് മാറിയിട്ട് ഒരു മിക്സഡ് ആയിട്ടൊരു പോർട്ട്ഫോളിയോ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇതിപ്പോൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പല ആൾക്കാരും വിചാരിക്കുകയായിരിക്കും, കഴിഞ്ഞ വർഷം മാർക്കറ്റ് കയറിയിട്ട് എനിക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല. ബിക്കോസ് 90% ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഹാവ് എ ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് ഫീലിംഗ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്. മാർക്കറ്റ് ഇത്രയും കയറി വെച്ചാൽ 20% നിഫ്റ്റി കയറി, മിഡ് ക്യാപ്പ് 40%, സ്മോൾ ക്യാപ്പ് 50% കൂടി. നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ എത്ര കയറിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പല ആൾക്കാരും പറയുന്നത് 10%, 15% ഒക്കെ. നിഫ്റ്റിയിൽ ഒരു ബ്ലൈൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് എത്ര റിട്ടേൺസ് കിട്ടി അത്ര പോലും പല ആൾക്കാർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് ഫീലിംഗ് ഉള്ള സമയത്താണ് പൊതുവേ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വന്നിട്ട് സ്മോൾ ക്യാപ്പിലും മിഡ് ക്യാപ്പിലും ഒക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് ഉള്ളത്. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. FIസും ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും കൂടുതലും മിഡ് ക്യാപ്പിൽ അല്ല ലാർജ് ക്യാപ്പിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്മോൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും ചെറിയ എമൗണ്ട്സ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ദി ഓൾവേസ് ഗോ ഫോർ സ്മോൾ ക്യാപ്പ് ആൻഡ് മിഡ് ക്യാപ്പ്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ മിഡ് ക്യാപ്പ് സ്മോൾ ക്യാപ്പ് ഇത്രയും കയറാൻ കാര്യം വെച്ചാൽ ദർ ആർ എ ലോട്ട് ഓഫ് മിഡ് ക്യാപ്പ് ആൻഡ് സ്മോൾ ക്യാപ്പ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് വിച്ച് വെയർ പെർഫോമിങ് എക്സ്ട്രീംലി ഡ്യൂറിങ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ബിഗിനിങ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പുതിയ ഫണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്മോൾ ക്യാപ്പ് ഫണ്ടിലും മിഡ് ക്യാപ്പ് ഫണ്ടിലത്തേക്കും കൂടുതൽ ഫണ്ട്സ് ഫ്ലോ ചെയ്യും. അങ്ങനെ കൂടുതൽ ഫണ്ട്സ് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വൺസ് യു ലോഞ്ച് എ ഫണ്ട് ഫോർ എ മിഡ് ക്യാപ്പ് സ്റ്റോക്സ്, ദി ഫണ്ട് മാനേജർ ഡസൻറ്റ് ഹാവ് എനി ഓപ്ഷൻ അതർ ദെൻ ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ മിഡ് ആൻഡ് സ്മോൾ ക്യാപ്പ് സ്റ്റോക്സ്. അപ്പോൾ ഫണ്ടമെൻ്റലായിട്ടുള്ള മിഡും സ്മോൾ ക്യാപ്പ് സ്റ്റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ സ്റ്റോക്സ് ഉണ്ട്. അതിനെ തന്നെ ഈ ഫണ്ട്സ് കൂടുതൽ ചേസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നാച്ചുറലി ദ പ്രൈസസ് വിൽ ഗോ അപ്പ്. പിന്നെ അവരുടെ വാല്യുവേഷൻസും കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ മിഡ് ക്യാപ്പും സ്മോൾ ക്യാപ്പും പെർഫോം ചെയ്യുന്നല്ല പറയുന്നത്, ഫണ്ടമെൻ്റലി സ്ട്രോങ്. ഇപ്പം വി ഹാവ് ബീൻ റെക്കമെൻഡിങ് വെരി ഗുഡ് മിഡ് ക്യാപ്പ് സ്റ്റോക്സ് വിച്ച് ഹാവ് ബീൻ പെർഫോമിങ് എക്സ്ട്രീംലി വെൽ.
ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോക്സ് എല്ലാം ഫണ്ടമെൻ്റലി സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും, ഡെറ്റ് ഫ്രീ കമ്പനി ആയിരിക്കും, നല്ല പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ഉള്ള കമ്പനി ആയിരിക്കും, അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോക്സാണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എവിടെന്നെങ്കിലും കേട്ടിട്ട് ഒരു ടിപ്പ് കേട്ടിട്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത് മേടിച്ചോ ഡബിൾ ആവും എന്നുള്ളതിനെക്കാട്ടി നല്ലത് ഏതെങ്കിലും റിസർച്ച് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസ്, ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് നോക്കി തരുന്ന കമ്പനീസിൻ്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് കൂടി മിഡ് ക്യാപ്പും സ്മോൾ ക്യാപ്പും മേടിക്കുക. That doesn't guarantee that when the market comes down, these shares don't come down. They will also come down. പക്ഷേ അഥവാ താഴെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ അത് തിരിച്ച് കയറും. ബിക്കോസ് they are fundamentally strong companies. അതേസമയത്ത് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പറയുന്ന ടിപ്സും അതും ഇതുമൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഷെയർ മേടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ മാർക്കറ്റ് ബൂമെല്ലാം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് these shares will all become zero. ഈയിടെയായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് പേര് വെരി സീസൺഡ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് who has been investing as long as me, ഞങ്ങളുടെ ചില ഫ്രാഞ്ചൈസീസൊക്കെ എന്നെ വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നത്, രാജേന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ അത് പ്രകടമായിട്ട് വരികയാണ്, ആ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ ചേർന്ന് കഴിയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന അവർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഷെയർസ് നമ്മൾ അവരുടെ കയ്യിൽ പൈസ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സീലിംഗ് കിടക്കുന്ന സ്റ്റോക്സ് അവർക്ക് എങ്ങനെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്, അത് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് ആൾക്കാർ ഭയങ്കരമായിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ, ദർ ഇസ് നോ വേ in which we can make such easy money. സീലിംഗ് കിടക്കുന്ന സ്റ്റോക്സ് നമ്മൾ പോയി ബൈ ഇടുകയാണെങ്കിൽ പ്രയോറിറ്റിയിലല്ലാതെ ഒരു കാരണവശാലും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അപ്വേർഡ് സീലിംഗ് അടിക്കുന്ന ഷെയർസ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഇവർക്ക് ആർക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. നെക്സ്റ്റ് 2 days ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഈ ഒരു സ്കാം 3 ദിവസമായിട്ട് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. പല വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യൂ. ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഒരു ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് 30 ലക്ഷം രൂപ പോയി. 30 ലക്ഷം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു, അവർ ഇത്ര ഇരട്ടിയായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർ കണക്ക് കൊടുക്കുന്നു. They are not SEBI registered brokers. They are not SEBI registered investment advisors. ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത കുറേ ആൾക്കാർ ഈ സമയത്ത് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പല ആൾക്കാർക്കും വിത്ത് എ ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് ഫീലിംഗ്, അയ്യോ നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ഇത്രയും കയറി എനിക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന ആൾ ഈസി മണിക്ക് വേണ്ടി ഇതിലേക്ക് പോകുന്നു. അങ്ങനെ പോയി പൈസ പോകുന്നുണ്ട്. സോ എവരിബഡി ഷുഡ് ബി എക്സ്ട്രീംലി കെയർഫുൾ. എനിത്തിങ് എൽസ് കാർത്തിക്? ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. താങ്ക് യു. 1-2 ചാർട്ടോടെ കാണിക്കാം. പറയൂ സാറേ. അപ്പോൾ സാറേ മൊത്തത്തിൽ ഇഫ് യു സീ നോ ഓൾ PSU സ്റ്റോക്സ് ഹാവ് ബീൻ ഗോയിങ് അപ്പ്. അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ PSU സ്റ്റോക്സിന് പണ്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു മാനദണ്ഡം ടോട്ടലി മിസ്മാനേജ്മെൻറ്റ്, നോട്ട് മേക്കിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വളരെ ഒരു നെഗറ്റീവ്. PSU ബാങ്ക്സ് ആണെങ്കിലും ശരി, PSU കമ്പനീസ് ആണെങ്കിലും ശരി, അവർക്കെല്ലാം വളരെ ലോ വാല്യൂഷനായിരുന്നു. ഇഫ് യു ടേക്ക് അങ്ങനെ ഒത്തിരി കമ്പനീസിന് വളരെ ലോ വാല്യൂഷനായിരുന്നു. ബട്ട് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് 10 years ഫോർ ഒബ്വിയസ് റീസൺസ്, നമ്മളിപ്പം ഈ പുതിയ ഗവൺമെൻറ് വന്നതിന് ശേഷം ദ ഗവൺമെൻറ് ഈസ് ട്രൈയിങ് ടു എല്ലാ ഫ്രണ്ട് ലൈനായിട്ടുള്ള എല്ലാ ചെറിയ PSU കമ്പനീസിനെയും നേരത്തെ ഉള്ള മാനേജ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല. കറപ്ഷൻസ് ഒരുപാട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവരെല്ലാം കുറേ കൂടെ പ്രോഫിറ്റബിളായിട്ടെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം PSU സ്റ്റോക്സിന് മൊത്തത്തിൽ ഒരു റീവാലുവേഷൻ നടക്കുകയാണ്. റീവാലുവേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ PSU സ്റ്റോക്സ് ഇഫ് യു ടേക്ക് ദേ വർ ട്രേഡിംഗ് അറ്റ് എ PE ഓഫ് 8 or 4 to 5 or 6 ഒക്കെ PE. People have realized that there is a ചേഞ്ച് ഇൻ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ലാസ്റ്റ് ഒരു 8 വർഷമായിട്ട്. ഇനി അടുത്തൊരു 4 വർഷവും കൂടി ഈ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ PSU സ്റ്റോക്സിന് ഒരു റീവാലുവേഷൻ നടന്നിട്ട് PSU ബാങ്ക്സ് ആണെങ്കിൽ ശരി, PSUവിൽ സ്റ്റോക്സും ഓയിൽ സ്റ്റോക്സിലൊക്കെ മിക്കവാറും എല്ലാം PSU സ്റ്റോക്സ് ആണല്ലോ, അതിനെല്ലാം റീവാലുവേഷൻ വന്നിട്ട് അതിനൊക്കെ പീപ്പിൾ ആർ റെഡി ടു ബൈ ദീ സ്റ്റോക്സ് അറ്റ് ഹയർ വാല്യുവേഷൻസ്. അപ്പം 2 കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂടും. അതിൻ്റെ ഏർണിങ്സ് നന്നായിട്ട് കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂടാം. രണ്ടാമത്തത്, ഇത്രയും കാലം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് വെർത്ത് ഓൺലി 5 ഏർണിങ്സ്. അല്ല, പീപ്പിൾ ആർ റിയലൈസിങ് ദാറ്റ് ദീസ് സ്റ്റോക്സ് ആർ വെരി ചീപ്പ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ ആർ റെഡി ടു ബൈ ദീസ് സ്റ്റോക്സ് തിങ്കിങ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ചീപ്പ്. അപ്പം നാച്ചുറലായിട്ട് 10 രൂപയിൽ കിടന്ന ഒരു സാധനത്തിന് 5 PE ട്രേഡ് ചെയ്ത സാധനം അത് 50 രൂപ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് 5 PE എന്നുള്ളത് അത് അപ്പോൾ 20 രൂപ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് 10 PE ആവുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു റീവാലുവേഷൻ്റെ റീസൺ കൊണ്ടാണ് ഈ PSU സ്റ്റോക്സ് മൊത്തം കയറുന്നത്. ഇനിയും അത് കയറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മൾ ഇത്രയും കയറിയല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ 1 വർഷം മുമ്പ് 1.5 വർഷം മുമ്പ് REC അതും ഇതുമെല്ലാം കുറേ സ്റ്റോക്സ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ വളരെ ലോ വാല്യുവേഷനിൽ കിടക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും കയറിയില്ല, എന്താ വാല്യുവേഷൻ? സാർ ഇപ്പോൾ 14 PE ഉള്ളൂ.
അപ്പോൾ നേരത്തെ എത്രയായിരുന്നു? അന്ന് 4 V ആയിരുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ PSC സ്റ്റോക്സ് ഒക്കെ ഇനിയും കയറാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. സാറേ ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റോക്സ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കും. ഹലോ, ഇതൊന്നുമില്ല, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കാണിച്ച ചാർട്ടാണ്, നമ്മുടെ നിഫ്റ്റിയുടെ ചാർട്ടാണ്. നമ്മൾ ആ കാണുന്ന 7500 നിഫ്റ്റിയിൽ നിന്നത് നമ്മൾ കോവിഡ് വന്ന സമയത്താണ്, മാർച്ച് 2020 അവിടെ നിന്നാണ് 7500 ഫിനോമിനലായിട്ട് കയറി 22,000 ആയത്. ഏകദേശം 3 ഇരട്ടിയായി ഇത്രയും വർഷം കൊണ്ട്. ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്ന പുള്ളി പറഞ്ഞ് ആ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ആകെ പേടിച്ചു പോയി. കോവിഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശകലം ഒന്ന് റിക്കവർ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ സ്റ്റോക്സ് എല്ലാം കൊടുത്തു, ഇനി റീ എൻട്രി ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കും. ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ആ കോവിഡിന് കൊടുത്തില്ല, കോവിഡിന് ശേഷം ഒന്ന് കയറി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയി എന്നാൽ കൊടുത്തു കളയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. അവിടെ നിന്നാണ് മാർക്കറ്റ് ഏകദേശം 3 ഇരട്ടി കയറിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സാലറി മീറ്റിംഗ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നിഫ്റ്റി 21,000 ആയിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും 1000 പോയിന്റ്സ് കയറിയിട്ടുണ്ട്. 21,900 ഓടാണ് ഇന്നലത്തെ ക്ലോസിംഗ് റേറ്റ്. ഇത് ഞാൻ ഒരുപാട് വർഷമായിട്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ 2014-15 മുതൽ ഞാൻ നോക്കുന്നവരാണ് ഈ ചാനൽസ്. എല്ലാ ആൾക്കാരും ഹൈ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കയറി പോകുന്നിരിക്കും. അങ്ങനെയല്ല, മാർക്കറ്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്, ബോർഡർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എപ്പോഴും ഒരു ചാനൽസിലാണ് പോകുന്നത്. ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാർക്കറ്റ് ഈ ചാനലിൻ്റെ അപ്പർ സൈഡ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും, ലോവർ സൈഡിൽ സപ്പോർട്ടും ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഇവിടെയുള്ള ഒരു ചാനൽ തന്നെ, ഈ ലോങ് ടേം ചാനൽ താഴോട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഒരു പുതിയ ഡൗൺവേർഡ് ട്രെൻഡ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ഈ ചാനലായിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. ഈ ചാനലിൽ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തത് ഈ പോയിന്റ് ചെയ്ത് 19,000, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓഗസ്റ്റിലോ മെയ്യിലെങ്ങാണ്ടാണ്. അവിടെ നിന്നൊരു പുതിയൊരു അപ്വേർഡ് ചാനൽ മേളിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ അപ്വേർഡ് ചാനലിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി കഴിഞ്ഞു. മാർക്കറ്റ് ഒരു സൈഡ് വേസ് കറക്ഷനോ റിവേഴ്സലോ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അപ്വേർഡ് ചാനലിൻ്റെ ഈ ലൈൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് താഴോട്ട് വരണം. ഇതിൽ ഞാൻ ഇന്നലെ കണ്ടതാണ് വെറുതെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ്, വളരെ ഷോർട്ട് ടേം ടാർഗറ്റ് നിഫ്റ്റി എത്രയാണെന്ന് നോക്കാനായിരുന്നു. നിഫ്റ്റി ഈ ഡിസംബർ എൻഡിന് ശേഷം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഒരു 5-6 ദിവസമായിട്ട് നിഫ്റ്റി മേളോട്ട് പോകുന്നില്ല, താഴോട്ടും മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ആ ഡിസംബർ 27-28 ശേഷം നിഫ്റ്റി ഒരു സൈഡ് വേസ് ഓർ ഡൗൺ ട്രെൻഡ്, ഇതിനെ ഒരു ഫ്ലാഗ് ഫോർമേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ഫ്ലാഗിൻ്റെ പോള്, ഇതൊരു ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ഒരു ഫ്ലാഗ്. ഇത് വളരെ ബുള്ളിഷ് പാറ്റേൺ ആണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഈ 21,700 ആയിരുന്നു ഒരു ലെവല്, അവിടെ നിന്ന് ഒരു ബ്രേക്ക് ഔട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ബ്രേക്ക് ഔട്ടിന് മെയിനായിട്ടുള്ള കാരണം ഇൻഫോടെക് സ്റ്റോക്സ് എല്ലാം ആണ്. പിന്നെ റിലയൻസ് കയറി. ബ്രോഡറായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ഇത്രയും കയറി. പല ആൾക്കാരും പറയുന്നത് എനിക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ബോർഡർ മാർക്കറ്റ് ഒന്നും കയറിയിട്ടില്ല, കുറച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റോക്സ് മാത്രമേ കയറിയിട്ടുള്ളൂ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച എങ്ങാനും ചിലപ്പോൾ ഒരു കറക്ഷൻ വരാനുള്ള ഒരു ചാൻസസും കാണുന്നുണ്ട് മാർക്കറ്റ്. പക്ഷേ ഒരു മേജർ കറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉടനെ ഒന്നും ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. കുറേ കൂടെ മാർക്കറ്റ് കയറിയിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു കറക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് വെച്ചിട്ട് ഈ 21,000 to 21,800 എന്നുള്ള ഈ പോളിൻ്റെ ലെങ്തിൽ മാർക്കറ്റ് ഒരു ബ്രേക്ക് ഔട്ടിൽ പോകേണ്ട ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ടാർഗറ്റ് 22,500 ആണ്. അത് പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പം തന്നെ ഇന്നലെ രാത്രിയത്തെ മറ്റേ ഗിഫ്റ്റ് നിഫ്റ്റിയുടെ റൈസ് കൂടെ ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം 22,000 മുകളിൽ ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 22,000 to 23,000 വരെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ട് ഒരു കറക്ഷൻ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളു. ഇത് നമ്മളെല്ലാവരും കാർത്തിക് ചോദിക്കും, സാറേ നമുക്കൊരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് മാർക്കറ്റ് എവിടം വരെ പോകാമെന്ന് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റിൽ ഈ ചാനലിൻ്റെ അപ്പർ എൻഡ്, ഈ ചാനലിന് ഇടയ്ക്കാണല്ലോ നിൽക്കുന്നത്, അപ്പർ എൻഡിലേക്ക് മാർക്കറ്റ് പോകണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് മേ ടച്ച് 23,000 or 23,500 ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ടൈം പീരിയഡ്. ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 22,000 വരും. കുറച്ച് സൈഡ് വേസ് മൂവ്മെൻ്റ് കൂടെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 23,000 to 23,500 ആണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അപ്സൈഡ് ടാർഗറ്റ്. ഇത് ഞാൻ ഇന്നലെ നോട്ടീസ് ചെയ്യാണ്. ഇത് നിഫ്റ്റിയുടെ IT ഓരോ സെക്ടറിനും ഓരോ ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ട്. ഇത് IT ഇൻഡെക്സ് ആണ്.
ഈ IT ഇൻഡെക്സ് ഒരു സൈഡ് വേസ് ഒരു 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 ട്രയാങ്കുലർ ഫോർമേഷൻ്റെ ഒരു ബ്രേക്ക് ഔട്ടാണ്. ഈ നേരത്തെ ഫ്ലാഗ് ഫോർമേഷൻ പോലെ തന്നെ ഇത് വേറൊരു ഫോർമേഷനാണ്, ട്രയാങ്കുലർ ബ്രേക്ക് ഔട്ടാണ്. ആ ട്രയാങ്കുലർ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ഈ 2 ദിവസം മുമ്പ് ഈ 35,000 ലെവലിൽ നിന്നത് ഇന്നലെയാണ് ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇന്നലത്തെ ട്രേഡ് ചെയ്ത ക്യാൻഡിലാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ റൂള് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 6,000 അപ്പം ഈ റൂള് വെച്ചിട്ട് 35,000 ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഗോ ടു 41,000. ഇമ്മീഡിയറ്റ് ടാർഗറ്റ് 1 മാസമോ 1.5 മാസമൊക്കെ കൊണ്ട് 41,000 പോകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അത് പറയുമ്പം തന്നെ ഓൾറെഡി ഒരു 1,500 പോയിന്റ് ആ ലെവലിൽ നിന്ന് കയറി കഴിഞ്ഞു ഇന്നലെ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട്. ഇനി എന്നാലും ഈവൻ ദെൻ ഒരു 4,500 പോയിന്റിനും കൂടെ പോകാനുള്ള സ്കോപ്പുണ്ട്. ഇത് ഇനി നിഫ്റ്റിയുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 21,000 നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ മീറ്റിംഗ് നടന്ന സമയത്തുള്ള ആ ലെവലാണ്. ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ആ ലെവലിൽ താഴെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല. പിന്നെ അതിന് താഴെയൊക്കെ ഉള്ളത് 20,200 ലെവൽസാണ്. മുകളിലോട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രേക്ക് ഔട്ട് തന്നതേ ഉള്ളൂ. അത് 21,870 നമുക്ക് ഡിസംബർ മാസം വന്നത്. ഇന്നലെ അത് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് മുകളിലോട്ട് പോയിട്ടുള്ളൂ. That's all. Thank you. Good morning. Before going into the presentation, yesterday IT stocks went up very sharply. Actually, day before yesterday, 2 results came, Infosys and TCS after market hours. Yesterday, both Infosys TCS had a gap up opening and went up very sharply. Actually, if you see the results were muted only. Profit for Infosys year on year has come down. TCS has gone up marginally. But IT stocks, all market was celebrated and went up very sharply. And market has its own wisdom of reaction. Many times what used to happen is that results will be good, stocks will come down. And results will be bad, stocks will go up. Market generally used to discount the future earnings. And even yesterday if you see, after market hours Wipro result came and overnight in US market, Wipro ADR went up by almost 17%. And if you adjust yesterday's Wipro upside of 5%, Monday there is a possibility of Wipro going up by another 10% in our market, and the IT stocks may continue its rally. And market has its own wisdom, and many of them were asking results were not good, why stocks are going up like that. See, generally market used to discuss what is going to happen for the next 1 year, 2 year. Maybe the past results may not be good. In coming quarters, next quarter also results are expected to be average only. My company's commentary is not that great. But after that, they are expecting that things will improve drastically for IT companies. And with that hope, the stock price has gone up. Even yesterday in US market, if you see, Microsoft now has overtaken Apple as the largest company, listed company in the world. Its market cap has crossed Apple, and Microsoft, which is the leading IT company, it has become number 1 in the world. And I had one memory with you which I can share with you. In 1999, at that time Vajpayee was running a coalition government with the support of Tamil Nadu ADMK party. ADMK party withdrawn the support and no confidence motion was there in the parliament. Market at the time Nifty was around 1,100 points only, 1,000 in that range only Nifty was trading. And market was expecting that somehow Vajpayee government will survive, and in the morning market was up very sharply, and when no confidence motion came, actually Vajpayee government lost by 1 vote, 1 single vote. They lost the government, and immediately market fell very sharply at that time. But after 1 hour, we don't know what happened. Heavy buying came, again market started going up and closed at day's high. But on that day, it was a start of a fresh bull market. So government was falling, but market was going up. So market has its own wisdom, we cannot question it. And yesterday's movement in IT stocks reminds that there is a lot of steam left in IT stocks. Now coming to the presentation, if you see, in 2023, it's a great year. Generally, if you see that in some year like 2018 and all, market went up, but majority of the investors lost money because the broader market was very bad at that time.
But in 2023, what happened was that broader market did exceedingly well. Even Nifty also did well. Overall, investors made lot of money. Initially in January, February and March, market was lackluster, and January and February was negative. And March, in the month of March, on the expiry day, only the rally started. And from there onwards, the market started doing very well and ended 2023 with a bang. Once the PSU stocks was untouchable for many fund managers, and they all started buying it, and PSU was the theme of 2023. After many years, this has happened. Global markets also started going up, mainly because in last US Fed meeting, US Fed chairman told that the rate hike was behind us. From here on, the only rate cut will come, but timing we cannot tell. Like that, he made a commentary which led to sharp rally in the global market also. And retail investors, the number of investors participation is continuously increasing. In the month of December, it is one of the record number of account opening for Indian stock market. Lot of demat accounts got opened. So overall, it's a very good year. And Nifty and Sensex, if you see, it has given around 4% return between last meeting and today's meeting. Mid cap and small cap, 7 to 8%, it has gone up. So it's a very good last 1 month we had, and the majority of stocks participated. So 2023 is a year of gain, and it's a broad-based rally, as I said earlier. And Nifty has gone up, but the mid cap, small cap, penny stocks, and they have did phenomenally well. And PSU was the theme of the year. See, just 3 years back, 4 years back, it was becoming a fashion that many fund managers who used to come in TV, they used to say that we don't touch PSU stocks, because PSU stocks was underperforming for the last 10 years. They will come and tell that we don't own a single PSU stocks in our portfolio. We don't even look for analysis, and we don't touch it because there is a lot of government intervention. And we can always say some reason for a stock going up, as well as for a stock coming down also. We can always set a narrative, and many fund managers were telling that we won't touch PSU stocks, we haven't bought any PSU stocks in our life. Like that they used to tell just 3 years back. Now suppose somebody is not holding any PSU stocks in portfolio, means definitely they would have underperformed a lot in the last 1 year, because most of the PSU stocks has gone up multiple times. Even in some of the shipping companies which we have recommended, Garden Reach, Cochin Shipyard, they all gone up by 4 times, 5 times in the last 1 to 2 years. Mazagon Dog, and if you see the power finance companies, REC, PFC, they also went up very sharply in the last 1 year. All these refinery companies, now they have started going up. So across the board, PSU stocks has gone up a lot, and it has created a lot of wealth. And since the government is the owner, major shareholder, government valuation has gone up in the last 1 year. And importantly, PSU stocks, the benefit of holding PSU stock is that they used to give a lot of dividend. So somebody who bought 2 years back, I know that many retail investors couple of years have bought this REC and PFC, because the dividend yield at that time they was working around 10%, 11% like that. So many of them who wish to buy a dividend yield stock at that time bought this REC, PFC. Now apart from dividend yield, they have got 3 to 4 times capital appreciation also they have got. So many retail investors also has made money in this PSU rally. And one segment which did very badly was the coffee can portfolio, coffee can stocks, which did very well in 2018. What is in by coffee can stocks means a stock which you can buy and forget it for the next 10 years. So that is called coffee can stock. And these are the stocks which did very well in the last 20 years. And somebody will buy it with a hope that the next 20 years also it will give the same return. So in 2018-19, the coffee can stocks, famously the HDFC Bank, then this Asian Paints, Berger Paint, these were the stocks, Page Industries, these were the stocks coined as a coffee can, which fell into this category, coffee can. Actually, they did very badly. So somebody whose portfolio loaded with this coffee can stocks, they underperformed a lot in the 2023. And mutual funds, they continue to see strong inflows.
And more importantly, with the money they are getting is through SIP. Monthly 17,500 crores they are getting it. And most of the SIP is in mid and small cap fund. So whether valuation is high or low, fund manager has no other option to invest majority of the money they are getting in SIP in the mid and small cap stocks. So the only way is to escape from this high valuation of mid and small cap stocks, avoiding investing in mid and small cap is the new companies has to get listed. So that fund manager has an avenue to invest the fresh money into this new company. Otherwise, if new IPOs don't come in, means then existing company valuation will keep on going up, because fund manager is getting money with a mandate to invest in this mid and small caps, and they have no option to put in majority of the money in that. This is the index return, and if you see that Nifty 50 has given 20% return, mid cap 150, 43, small cap 250, almost 48% return it has given last year. And the sector which has did very well is the reality. Even now, majority of them are telling that real estate sector will continue to do well in 2024 also. Last year, it has given 82% return, and even in the first month, that is in January, in the last 10 days, many real estate stock has gone up very sharply. So one problem with investing in the real estate stock is that you have to be very careful with the promoter, and has to screen properly, has to do proper due diligence. Because last time in 2007, what happened was that many real estate company, when the market started falling, that sector fell a lot, because these companies were loaded with a lot of debt. The second sector which did very well is the CPSE, which is nothing but the central public sector enterprises. That is what we used to tell PSU stocks. That did very well, 74%. Capital goods 67, auto 48, healthcare 37. So the poor performing stocks is the poor performing sector. The bottom up, if you see, this is the oil and gas 13, private bank, which is where the majority of the weightage is with the Kotak and HDFC Bank. They have the maximum weightage in the private bank. And these stocks, both HDFC and Kotak Bank, last 3-year return is almost nil. And the sector index also done very badly, only 14% return. IT, 24% return is there. So what my feeling is that the first half of 2024, there's a bottom sector, oil and gas, where the index majority weight is with Reliance Industries. It comes under this oil and gas segment. And even though it's a diversified company, and it has a large weightage in this oil and gas index, and already started going up. So that may do well. The second one, IT, stocks have started doing well, and it has almost 14% weightage in Nifty. Almost 6 stocks, IT stocks are there in the Nifty 50. This TCS, Infosys, HCL Tech, Wipro, Tech Mahindra, then L&T Mindtree. That almost 6 stocks are there in the Nifty index, and I expect that 14% weightage is there. And IT stocks, if they do well, means both this IT index will do well, as well as the Nifty also will do well, because the top weightage is with the HDFC Bank, nearly 14% weightage is there, 13 to 14. Then Reliance near to 10. Then this IT segment, it has the largest weightage, 14% weightage is there. And generally, when IT stocks goes up, the entire stock, entire IT companies used to go up. They goes up almost all across the board. It used to go up. So the IT stocks may do well. Then oil and gas this segment also may do well in the first half of 2024. And this is the Sensex return for the last from 2021, almost 23 years of return, and 23 years year-wise return. And if you see that, only 4 years the return were negative. That is in 2001, 17% it has come down, mainly because at that time the dot-com bubble burst in 2000. That extended in 2001 also, so 17% down. Then we had in 2008, which is the global financial crisis, 52% down. 2011, 25%. Then 2005, 5%. So only out of 23 years, only 4 years we had negative return, and positive return is almost 19 years.
But if you see the overall return in the last 12 years means it is much lesser only, because we had many years of very low return like 2.8% return, 1.78, 6.67. So in the last 10 years, if you see the Sensex return will come around at 12-13%, it will come. Primary market, many of them were asking me that we are seeing lot of IPOs were coming, and whether market is in a bubble like that. Because historically, if you see, market used to peak when more IPOs come in 2007 or any year if you take that. Generally, we used to have lot of IPOs near a market peak out here, because at that time only there will be huge appetite for buying, so corporates tend to list their company. But if you see the data, it does not tell that we are in any range of bubble. And if you see the last year, the number of issues which came is just 58 companies came out with IPO, and before that 2021 63 companies, and in 2007 if you see almost 108 companies came. 2007 was a peak year and 108 companies came. So overall if you see on the number of IPOs which came, I don't expect it is in a bubble. Primary market indicates we are not in a bubble to afraid of and stay away from the market. The amount raised, if you see, 2023, that is last year, just less than 50,000 crores companies raised. It is much lesser than 2022 in the last 2 years. 2022, almost 60,000 crores was raised. 2021, 1,20,000. So the amount raised in 2023 is much lesser than 2022 and 2021. And previous high was in 2017, 75,000 crores. So even though we feel that a lot of IPOs were coming, the actual amount raised was much lesser, and we are not in a bubble as far as this IPO is concerned. When we have to fear is that a very big IPO will come. The amount which we cannot imagine. For example, for 30,000 crores IPO by a single company, 40,000 crore IPO, it will come. You wait and see in the next 1 or 2 years or in future, a company will come with an IPO of 30,000 crore, 40,000 crore like that. A big company will come. So at that time only we have to be fearful. And as of now, there is nothing to worry that market may peak out because lot of companies are coming and listing. That worry we can keep aside. But one segment which I am really will be very cautious is the SME segment, because the SME segment, what used to happen is that what is happening is that number of companies are getting listed. Many number of companies. 2023 is one of the year where the largest number of companies got listed in SME segment, 182 companies, and they have raised nearly 5,000 crores. So it is highest in the last 11 years. 2018 previously 2,400 crores, and before that 1,018. So almost 2.5 times higher than previous year. That segment I will be very watchful, because the companies, number of companies getting listed is very high, and amount raised also high. Number of company corporate governance is also very bad. In the last 1 week, 2 promoters have sold majority of the stake in the open market in the SME segment, and the retail investors bought it. So we have to be very careful in the SME segment, do proper diligence, and the lot size is also very high in SME segment. Minimum you have to buy 2,000 shares, 3,000 shares like that. And once you got trapped means it will be very difficult to exit in SME segment. Exit opportunity we won't get it, and money blocked also will be very high. So you have to be very careful, do proper due diligence in SME segment before buying. I am getting daily 7-8 SMS in WhatsApp message for buying a SME company, and most of them are operator driven. So be careful and do proper due diligence before buying in SME segment. This is the demat additions. You can see that last month was one of the peak month for number of new accounts added. More than 40 lakhs new demat account was added in the month of December. So one of the highest. Actually, if you go beyond 20 means it will be less than 10 lakhs only. Only during the COVID only the account opening
started going up very sharply, and it fell little bit, and now December is one of the peak month for new additions, new demat account additions, which indicate that more and more investors are coming into the market. If more investors comes in, it is healthy for the market. See, SEBI's mandate is to bring more investors into the market. That's what their mandate is. Foreign flows, last month our MD told that calendar year 20 billion we have got it, 22 17 billion net outflow, and 21 is 3-4 billion, near to 4 billion we have got. And this slide was taken from brokerage Jeffries. Many of them would have seen in CNBC. Every morning Jeffries has some brokerage note will come. Jeffrey is given buy recommendation, sell recommendation, like that. So from their research report, I have took this slide, and calendar year 23 20 billion we have got it, and what they are expecting for 24 is that it will be much higher than 2023. So many foreign investors were waiting for two things. One is the US Fed rate cut they are waiting for, which is going to happen because the rate hike is already over. So from here on, rate cut will come. Only timing is the issue. The second thing is they are waiting for the government formation, because in the month of May we are going to have an election, general election is there, and then some of the FIs were waiting for a stable government to form. And once that is happened, means we can expect that FI money, huge sum of FI money will come into our market. This is the chart of a central PSC, how much government has received and from the divestment. Historically, if you see that, there are two parts into it. One is the dividend part, other is the divestment part. So in spite of market going up very sharply, all these PSU stocks, if you see that the amount raised by the government is far lower. Actually, in the current financial year, the budgeted amount from divestment was more than 45,000 crores. But actually, till now, actually what they have got is around less than 15,000 crores. So there is a sharp dip against the budget estimates. Last 2 years also the same thing has happened. What our expectation is that next year onwards, government will become very aggressive in selling, because they have two opportunities. One, the valuation has gone up very sharply. That is one big plus point they have got it. The second one is that when valuation goes up, the appetite for buying also will come in, and the government will kickstart the PSU divestment very aggressively from April onwards. On dividend side, whatever they have budgeted, they are getting it. So against the budgeted amount, till now they have got it. From here on also they may get more money, because now PSUs in the third quarter, fourth quarter, they will start giving another interim dividend. So the amount raised will cross 50,000. Last 2 years, if you see also, through dividend, they are getting more money than the budgeted one. Only from divestment, they could not able to meet the target. Domestic mutual fund flows, 21 billion till November. Yesterday, this mutual fund data came 2 days back. Another 17,000 crores added, another 2 billion added. So almost 23 billion from the mutual fund flows market has received. See, many of them are tracking only mutual fund flows only. On domestic institutions, there are another 3 major categories there where we are not generally tracking it. One is the insurance company, LIC and other private insurance companies. They also invest a substantial amount of money in equity market. That figure no one is tracking it. Then we have this new pension fund. Now the government has stopped the pension, and they are opting, all the government employees and private employees, many of them are opting for new pension scheme where you will get tax rebate also. From new pension scheme, a lot of money also that is invested in the stock market. The another one is the employee provident fund. Certain percentage of employee provident fund is also invested in stock market. So mutual fund, private insurance companies, then pension fund companies, then pension funds, then the last one. So altogether 4-5 categories of domestic funds are there.
If you add all together, you will get more than 35 billion to 35 to 40 billion worth of money is invested, domestic money is invested in stock market. That much of domestic liquidity is there. Due to this huge liquidity, any FII is selling. This is the Indian household assets. This is as on March 23, that is last year. And if you see that in spite of so much of money from retail investors coming into the market, the household assets still form only around 4.7. So 1 year back it was 4.7. Now another maximum 1% it would have gone up. So around 5% is there. Property forms almost 50% of the household assets, 50%. The second one is the gold, 15%. Then bank deposit, then insurance fund, pension fund. Then after that only equities is coming. So the next 5 years, 10 years, there is a very good possibility that equity, household assets in equity, it will come into 10% range. Gold also likely to fall, and after 1 decade, if you see that gold and equities will have almost equal percentage of household assets, because the new generation, most of them are preferring to invest in equities. They are not preferring to save money in gold. And now what we have to do, since market has given a lot of return in 2023, 2024 is a year to avoid mistakes. Generally what used to happen in a bull market is that we will own very good companies, and the stock price will go up very sharply, we will be very happy. And after one point of time, the good companies will stop going up. Then we will think that it's not going up, so I will sell it, and we will see which companies are going up, a mid cap or small cap or penny stock that will be going up, and we will start putting that money into that stock. We will sell a good company because near term it is not going up, and we will buy a less quality company. That is called going down the quality curve. Most of the people will start going down. So that mistake one should avoid completely. If we start going down the quality curve, means finally we will get trapped in the bull market, and one should avoid completely. The second one is that in bull market what used to happen is that lot of stories will float around. Now what we are seeing is that this electrification theme, EV theme, that is in a very hot spot. Then renewable energy, that is also in a hot spot. So lot of stories will come that next 10 years you won't see in ICE engine companies, only EV companies will be there. Then we will try to search which EV company is good. Tata Motor is there, it's okay, we will buy. Then another one, the company which we don't know anything. Some company would have changed its name to an electric vehicle company name, and we will buy that company. And a lot of stories will come in social media that this company will do well like that, and we will believe in that and we will invest. So we have to be very cautious on this type of stories based companies, and they will tell that next 10 years it will do well, next 15 years this company will do well. They will tell long term, very long term, and we will believe that, and we have to be very cautious on buying these companies based on long term stories. And whatever we buy, companies which are having very high debt, always be careful, because whatever in the past, after bull market, if you see the company which has done very badly, if you see, means company which are having very high debt in 2007 or in the past 2000 fall and all, if you see, means companies which are having very high debt, they have fell the most post the bull market end. In 2007, the company which fell more, if you see that most of the infrastructure companies, GMR Infra, Suzlon, Punjaloid, then real estate companies, many companies, all these companies had huge debt. So these companies, once the bull market gets over and some negative news comes, means these are the companies which will fall the most. So always be careful on buying companies with very high debt. Valuation, if you see that, this is the global market valuation, this is the PE ratio, and this is the PEG ratio, which is nothing but the price earning growth ratio. And if you see that Indian market has one of the highest valuation. One reason for very high valuation is that Indian growth is there, that is one reason. The second reason is that we have plenty of domestic liquidity.
So it has to get invested in the stocks only, because they are mandated to invest in the stock. Mutual fund, they are getting money means they cannot invest in real estate or gold. They have to invest in stocks because their mandate is to invest in a equity market only. So if they get money means they will invest. So that is one reason why Indian market has very high valuation when compared to other countries. The second one is the growth rate. Our growth rate is 17%, which is higher than most of the countries. And Taiwan also has a good growth rate, but their valuation is lower. And the investment opportunity we get in India is a diverse opportunity. We have pharmaceutical companies, we have IT companies, we have domestic banking companies, export-oriented chemical companies. Like that, we have a lot of opportunity in India. So valuation is high, and PEG ratio, price earning growth ratio. So how this is calculated means, suppose a company is growing at 100% means, if PE ratio is 100 means, growth is 100 divided by PE ratio 100, which is 1. So PEG will be 1. A company growing at 20% a year and its PE ratio is 20 means 20 by 20, it will come to 1. So generally PEG 1, people used to tell it is safe to invest. Our PEG is 1.31, which is also on the higher side. And it will be interesting to see that some of the countries which are having low PE, 10.8, UK is having just a 10.8, trading at 10.8 PE, but its PEG is very high, 4.5. The reason is that there is no growth in UK. So that is why the PEG is very high. India, 1.31 is there. So low PE does not always mean that PEG will be less. If there is no growth or negative growth means PEG will be very high. And we are in bull market, and if you see the bull market characteristic, majority of stocks will participate. So that is one very important thing in bull market. And many people, what they do is that they will try to churn the portfolio a lot, thinking that my stock is not doing well, so I am selling and buying another stock. But in bull market, what used to happen is that majority of stocks will do well, and across the board, stocks will do well. Just if you hold some stocks in Demat account and hold for some months means that stock will go up. No need to worry about maybe the percentage up may be lower, but majority of stocks will be majority of stocks will participate in the bull market. One by one sector will start going up. See, last year IT sector did well. Now yesterday onwards the rally has started, and the IT sector now will do well. Reliance was not doing well. From last week onwards, Reliance started doing well. So like that, the only way to participate in the bull market is that to hold some shares in our account. And the bull market leaders will outperform. That is always the case. Every market has its own leaders, and the current leaders are PSU stocks, power stocks, and these are the ones which are leading in the current bull market. And these stocks generally used to go up much higher than other stocks. And low quality stocks also will go up, but they will go up at the last leg of the bull market, and they will go up very, very sharply. They will go up, and unwarranted corporate actions, announcement, conference call will be there. You see, last week one company share was around 11 rupees. They are giving bonus, 1:1 bonus they are giving. So what is the need for a company trading at 11 rupees has to give bonus? So that used to happen in a bull market. So this type of bonus announcement, stock splits, all this will come in the bull market, and company will keep on giving some announcement. And what I am seeing is that for the last 2 months, many companies are telling that we have got an order of 50 crores, 200 crores, 300 crores. The same company did not make any announcement a few years back. But once bull market comes, they will keep on telling that that they are getting order. The same order they would have got 3 years back, but they won't disclose to stock exchange. Now they will start disclosing each and every order. They will start disclosing. This type of announcement will come. Joint venture they are forming. In these many announcements will keep on coming in. Based on that, stock price will go up. Cochin Shipyard, one company just did a stock split. So the next day the stock went up by 20% without any major orders or nothing. So based on the corporate action, the stock price went up by 20%. So like that, these things will happen in bull market. And
As most important thing is that stock price will go beyond estimates. For example, if I am a hardcore bull, I recommended one stock at 100 rupees, and my maximum estimate was 150 rupees, means stock will go to 200 rupees. So the stock price will go beyond anybody's estimates. That used to happen in bull market. So these are some of the characteristics of bull market. The only way is we have to participate into it. And penny stocks, the lot of penny stocks also going up. And bull market, it used to happen, nothing new in current bull market. It has happened in the past, it has happened now, and it will happen in the future also. And it's a classical bull market phenomenon, nothing new into it. And now because of social media, and many of them are getting information very easily, these are very low market cap stocks, 20 crore market cap, 30 crore market cap. You can, there too many stocks will be in certificate form. In demat, very few shares will be there, and that stock will be told to thousands of people in our country through social media. Means everyone try to buy it, and its stock will hit upward ceiling. Daily it will go up, and these things will happen now because social media, because of everyone getting information, the movement is getting accelerated. But one thing we have to be very sure, that it's a double-edged sword. We may get an entry, but exiting is very difficult. We have to be very lucky into it. We may get luck in 1 or 2, 3, 4 companies, but finally we may get trapped in penny stocks because we won't get the exit. Daily the stock will start hitting a lower circuit. So the onus of making profit and loss lies with the investor only. Suppose if we make any loss in that, means we should not be in a position to blame a regulator or exchange or anyone. It's our money. We have to do our own due diligence before buying. No one will come and help at that time. So we have to understand the risk and act accordingly on penny stocks. So this is one famous quote. I think I have put in many times in the past also. Last 12, 13 years, I have put many times this quote in our second Saturday meeting. This is the Isaac Newton. Most of them would be knowing him. He is one of the greatest scientists in the world. He lived around in 1600, late 1700 years. In that range, AD, his life was there. And he has a Newton first law of motion, second law of motion, like that. He has made many things, and in mathematics also, he did a lot of work which are still helpful now. 400 years back, he did all this work. And one of his famous quote is that, I can calculate the motion of heavenly bodies, but not the madness of men. He told it after losing heavily at that time, 400 years back, in stock market, he lost heavily. A company called South Sea. Initially, he invested in a company called South Sea. He made very good money in short term. He booked all the profits. But the company share went up further. And he again invested all his savings at the peak. And after he invested, unfortunately, the bubble busted. And he lost most of his entire life savings at that point of time. So he told, after losing all his money, he told that because he used to calculate the lot of heavenly bodies, how they are moving, how many kilometers it is away from here. All this big calculation he used to did at that time, 400 years back. So at that time, after losing his money, he told that many heavenly bodies which are away from here, I can able to calculate their motion, but a human being in mind, I could not able to calculate it. Like that he told it. So always keep this in mind and act accordingly. So in bull market, we have to interpret the information correctly. Many information for the namesake, it will come and the stock price will go up. So we have to interpret the information correctly, and certain mistakes we have to avoid. If you do that, then we will automatically make money. And one important thing is that what many of them are doing is that price has gone up. So I am going to sell completely my portfolio, I am going to stay away. So don't do that, because it is the bull market which helps to create wealth, and one should not miss it. If you are very cautious, means you keep certain higher percentage of cash, 20%, 30% or 40 or 50.
But don't completely sell 100% and stay away from the market, because in bull market what used to happen is that stock prices used to keep on going up, and after selling all the shares we may feel desperate. Again we may finally we will, like Isaac Newton did, no, we may invest at the peak of the market. So we should not miss the bull market by selling 100%. We have to be cautious, and the bull market is the one which used to create wealth, and we have to participate it. Then only the wealth will go up. And Q3 earnings, and if you see that what they are expecting is that Nifty companies are expected to show around 13% growth. They are expecting, and capital goods, infra, pharma companies, they are going to post decent results. Banks, NBFC, mostly it will come in line. And now election is going to come. The February 1 is this time Finance Minister already told that it is going to be vote on account. We are not going to see any major announcements in the vote on account. And some populist measure maybe we can expect from government in the next 1 to 2 months. Maybe a petrol price cut, fuel price cut, and other stops which may come. That's what we are expecting. Other than that, we are not expecting any major announcement on vote on account on February 1st. Crude oil prices, in spite of all the wars we are having, Israel-Hamas war, Ukraine, Russia war, the crude prices did not went up. It is stable. One of the reasons why crude oil prices are not going up is that, you see, this is the US crude oil production, which is at the record high. If you see that previously US used to import lot of crude oil. Now if you see that they are the crude oil surplus country, and the production has going up very sharply. During COVID time it fell. Again the US crude oil production is going up very sharply, because US is producing lot of crude oil. In spite of all the wars and other geopolitical news, this time the crude oil prices did not went up. So data to watch, foreign flows we have to watch, then Q3 results. Apart from that, the geopolitical tension, day by day we are getting some news. In the Middle East we are getting some negative news. Now the Mediterranean Red Sea, in that region some tension is there, and maybe in near term that some correction means that will be the trigger for the correction in the market. Other than that, I don't expect any other negative news to come. Foreign flows we have to see it. Most probably foreign institution may start buying, then the Q3 results. Thank you.